Prabhuji, we could go ahead, bro, please. Okay. One minute. Sure, bro. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. All the devotees, most welcome for today's Bhagavatam class. Yes. Should we start, Prabhu? Prabhu, please, bro. I'm also sharing for information. Yes, it's 1.6.3, huh? Right, Prabhu, right, Prabhu. Yes. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः कथम चेदम उदस्रक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम. Word to word translation. Swayambhuva, O son of Brahma, Kaya, under what condition, Vritya, occupation, Vartitam, was spent, Te, you, Param, after the initiation, Vayaha, duration of life, Katham, how, Cha, and Idam, this, Udash, Udas Rakshi, did you quiet Kale in due course, Prapte, having attended Kalevaram, body. Translation. O son of Brahma, that means Narada, how did you pass your life after initiation, and how did you attain this body, having quit your old one in due course of time? So, purport is little small, so I'll read also, and later on you can read. Manoranjan Prabhu. Sri Narada Muni in his previous life was just an ordinary maid servant's son. So, how he became so perfectly transformed into the spiritual body of eternal life, bliss, and knowledge is certainly important. Srila Vyasadeva desired him to disclose the facts for everyone's satisfaction. This is very wonderful verse. Please don't miss to hear this discussion. Yes, Prabhu, you can read in Telugu. Yes, bro. Hare Krishna. Andariki Dandavad Pranam.
శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందం 6వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకం. ఓ బ్రహ్మ తనయ, మంత్ర దీక్షను స్వీకరించిన పిమ్మట మీరెట్లు జీవితమును గడిపితిరి? కాలక్రమమున పూర్వ దేహమును వదిలి ఈ ప్రస్తుత దేహమును మీరెట్లు పొందగలిగితిరి? భాష్యము. నారదముని తన గత జన్మమునందు కేవలము ఒక దాసీపుత్రుడు కనుకనే నిత్య జీవనము, ఆనందము, జ్ఞానములను కలిగినట్టి ఆధ్యాత్మిక దేహమును అతడు ఏ విధముగా పొందగలిగినడని విషయము నిక్కముగా అతి ముఖ్యమైనది. సర్వుల సంతృప్తి కొరకై నారదముని తద్విషయములను తెలియజేయవలనని వ్యాసదేవుడు వాంఛించెను. హరే కృష్ణ. ఈ యొక్క శ్లోకం Yes. ఇంపార్టెంట్ అని ప్రభు చెప్పారు. Yeah, this is we see here the purport is also very small. We are going to dive little deeper into this wonderful verse. So it is my kind request to all the devotees, please hear properly. This is very, very important verse. హరే కృష్ణ. ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ఈ రోజు మనం చర్చించుకోబోయే శ్లోకము చాలా ముఖ్యమైనది. అదే పిట్ట కొంచెం కూత గనం. సో ఎన్నో విషయాలు మనం వినొచ్చు. దయచేసి గమనంగా వినండి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Srila Vyasadeva did not ask, what mantra did you chanted? Srila Vyasadeva did not ask through which lineage you are coming from, which parampara you are coming from. He did not ask that. He is asking, Swayam Bhuva Kaya Vrittya, means by what way of living, how did you live after initiation? How did you practice that you got this kind of body, which is eternal? He never asked mantra, which mantra you chanted, Prabhu, my dear Guru, which mantra you chanted, which lineage you are coming. Are you coming from Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya? Are you coming from Sri Sampradaya? Are you coming from Kumar Sampradaya? He never asked about that. But he is very much interested in the life after initiation. What did you do after initiation? So spiritual life is not about receiving initiation. Try to understand, please. Spiritual life is not about receiving initiation. It is about one, after initiation, how did you live the life? How was you absorbed? How were you absorbed in Krishna consciousness? This is very, very important point. Sometimes we think that, oh, when did you take initiation? Oh, I am senior to you. So here he is not asking about initiation. How did you received it? What mantra you got it? Who was your guru? Name is also not mentioned anywhere. So Srila Vyasadeva is asking, and he is clearing to us also what is important. Spiritual life is not about receiving initiation, please. After initiation, how you live the life, that is important, and that is going to give you the spiritual body. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఈరోజు క్లాస్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రభు వారు మొదలు పెట్టారు. సో ఇప్పుడిప్పుడే ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ శ్రీల వ్యాసదేవులు వారు మంత్రం గురించి అడగడంలా, ఈ యొక్క శ్లోకంలో దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత నీవు ఎలా జీవించావు, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసావు, ఈ యొక్క నీ ప్రజెంట్ మూమెంట్ లో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక బాడీ పొందడానికి, అలాగే నీవు ఏ సాంప్రదాయం నుంచి వచ్చావు అని కూడా అడగడం లేదనమాట.
ఇది కుమార సాంప్రదాయం నుంచి వచ్చావా, బ్రహ్మ మమదేవ గౌడ సంప్రదాయం నుంచి వచ్చావా, స్త్రీ సాంప్రదాయం నుంచి వచ్చావా, ఇట్లా అది కూడా అడగడం లేదనమాట. తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్య ఉద్దేశము, నీవు ఎలా జీవించావు దీక్ష అయిన తర్వాత, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అని అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మనమందరం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం అంటే ఒక దీక్ష తీసుకోవడం అనేదే కాదు. దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత మనం ఎలా జీవించాము అనేది తెలుసుకోవాలని అక్కడ శ్రీల వ్యాసదేవుల వారు నొక్కి చెప్తున్నారు. ఇది మనందరి కోసము. ఎంత బాగా మనం కృష్ణ చైతన్యంలో అలవర్చుకున్నామో అనేది ముఖ్యము. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే, నీవు ఎప్పుడు మనం ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా ఆలోచిస్తుంటాం. నీవెప్పుడు దీక్ష తీసుకున్నాము? నేను పలానా టైంలో తీసుకున్నాను. నీవు ఈ టైంలో తీసుకున్నాము. నేను నీకంటే సీనియరు. ఇలా భావనలు కూడా ఉండకూడదు. వ్యాసదేవుల వారు క్లియర్‌గా మనకు చెప్తున్నారు. ఏమని? ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం అనేది ఒక దీక్ష తీసుకోవడం అనేదే కాదు. దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత మనం ఎలా జీవిస్తున్నామో అనేది ముఖ్యము అని ఇక్కడ మనకు ప్రభు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభు. Sometimes we think that I got initiated means I will now reach to Vaikuntha. Now I can live anyhow. I have taken initiation. uh, Now my life is successful. No, initiation is the seed. Our daily devotional service is watering to that seed. And till the result is not getting, you have to water that seed daily. Then only you'll get fruits. Isn't it, Manoranjan Prabhu? 100% agree with you, Prabhu. So does that seed means the result? No. No, seed we are sowing in the ground and daily we are watering to that seed. And slowly it sprouts and it becomes a small plant. Slowly, every day it will grow a little and it becomes a tree. And then fruits will come to that tree. So please forget this misconception that you have sown the seed means you have got the fruits. I will go to Vaikuntha. That is not possible. If you don't water that particular seed, it may dry also and it may die also. So initiation is not everything. That is why Vyasadeva is asking, how did you water your life? How did you water it? It has grown into a nice fruit now. You have got a wonderful spiritual body. So Vyasadeva is interested in that. He is not interested in seed. How did you got initiation? Who was your guru? No. We have to understand initiation is just a seed. Very humbly we have to sow that seed in the ground and daily water it. It naturally, if you daily water it, it naturally grows into a big tree and it will give you fruits. So Narada's greatness did not came from Brahma's mercy. Okay. His life was fully centered, in his previous life was fully centered around Krishna by wonderful services, menial services, remembrance and obedience to the Lord's will. So please understand, bhakti is not an event, it is a lifestyle of consciousness. Yes, Prabhu. హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు వారు మళ్ళీ నొక్కి చెప్తున్నారు, దయచేసి గమనముగా వినండి. ఈ రోజు క్లాసు అద్భుతమైనది ప్రభు చెప్తున్నారు. అది నేను మళ్ళీ 3 చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఆలోచిస్తుంటాము, నాకు దీక్ష వచ్చేసింది, సో నాకు వైకుంఠం వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ దొరికేసింది అనే ఒక భావన చాలా మందికి ఒక్కోసారి ఉంటుంది అంటున్నారు. ఎప్పుడైతే దీక్ష వచ్చింది అంటే ఆధ్యాత్మికంగా అది ఒక విత్తనము
నాటినట్లే, అంటే భూమిలో విత్తనం నాటినట్లే, అంటే భూమిలో విత్తనం నాటిన వెంటనే పండ్లు మనకు వచ్చేవు. అంటే వైకుంఠం పోలేము. ఇక్కడ మనం రోజు చేసే సేవలు ఆ యొక్క విత్తనాన్ని పెంచడానికి, అంటే మనం రోజు సేవలు చేయాలి. అదే ఆ యొక్క విత్తనము మొలకెత్తడానికి, ఆ యొక్క చెట్టు కావడానికి, కాండము, కొమ్మలు అన్ని కావడానికి, మళ్ళా పండ్లొస్తాయి. అంతేకాని అది ఆ యొక్క రోజు సేవలు చేసే కొద్దీ ఆ యొక్క మొక్క విడుచుకోవడము, ఆ యొక్క చిన్న చిన్నగా ఆ యొక్క చెట్టు పెరగడము, అలాగే పండ్లు రావడము జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఆలోచన మనం వదులుకోవాలి. నాకు దీక్ష వచ్చేసింది అంటే నాకు సీడ్ దొరికేసింది, నాకు వైకుంఠం వెళ్ళిపోతాను అనే ఒక ఆలోచన మనము మర్చిపోవాలి. అది తప్పు కన్సెప్షన్ అని ప్రభువారు నొక్కి చెప్తున్నారు. ఇలా ఆలోచించామనుకోండి, ఆ యొక్క విత్తనం ఏదైతే నాటినామో అది చనిపోవచ్చు, మొలక ఎత్తకుండా డ్రై అయిపోవచ్చు అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. దీక్ష అనేది మొత్తం నాకు దొరికేసినట్లు కాదు. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంతా దొరికేసినట్లు కాదు. అలా మన తప్పు భావన పెట్టుకోకూడదు అని ప్రభువు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ వ్యాసదేవులు వారు నారదముని వారి యొక్క గత జన్మలో ఎలా చేశారు? ఏ విధంగా వాళ్ళు సర్వీసులు చేశారు అనేది తెలుసుకోవాలనే ఒక తపన ఉంది కానీ, వేరొకటి కాదు. హి ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్. అదే తాను దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఏ సర్వీసులు చేశాడు? ఈ యొక్క లైఫ్ ఇంత అద్భుతమైన నారదముని యొక్క జన్మ రావడానికి అని ప్రభువు వ్యాసముని గారు తెలుసుకోవాలనుకుంటారు. అలాగే వాళ్ళు అంతకుముందు లైఫ్‌లో కృష్ణుడిని సెంటర్‌లో పెట్టుకొని అద్భుతంగా సేవలు చేస్తారు. ఎంతో వినయ విధేయతలతో ఉన్నారు. ఆ విధంగానే అని చెప్తున్నారు. ఇది నారదమునికి బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చిన మెర్సీ కాదండి. బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చిన కృప కాదండి. అంతకుముందు తన యొక్క చేసిన యొక్క సేవల యొక్క కృపని అని ప్రభువు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇది ఒక మనం చేసే ఈ యొక్క దీక్ష అనేది ఒక ఈవెంట్ కాదండి. మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అంతా మన మంచి కాన్షియస్‌నెస్‌లో పెరగడమే దీక్ష యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభుజీ. Yes, here it is said that Swayambhuva Kaya Vritya. Vritya Prabhupada translates here as occupation. Occupations means daily activities. Huh? Occupation means, so the word Vritya means here one's occupations, one's inner flow of consciousness, the way you exist uh, in your life after initiation. Narada did not practice bhakti as a part of life. Bhakti became his life itself. Try to understand. Of course, the starting he practiced, but later on, bhakti became his life itself. Without bhakti, he cannot live. Sometimes we make bhakti a part of life. We have got that activities, we have got this activities, that activities, and also bhakti. Isn't it? That is what today we are living. But Narada is not that. Narada's bhakti was his life itself. Without that, he cannot live. His eating was Krishna consciousness. His walking was Krishna consciousness. His speaking was Krishna consciousness. His thinking was Krishna consciousness. His sleeping was Krishna consciousness. His breathe also was Krishna consciousness. So bhakti became his life. It was not a part of life. I will do that also. I will do this also. I will do this also. And I'll also do bhakti also. Because however, I've got initiation. I have to do. No, it is not that. We should make bhakti our life. Bhakti is not a secondary part. Primary part is my this. And bhakti also. Fine. No, it is not that. That is what Narad Muni wants to explain, and Srila Vyasadeva, through this verse, he wants to explain what kind of activities you have done, how you were absorbed in Krishna consciousness, so that you got such a body. Please let me know.
So bhakti is not a mechanical rules. Oh, I have to follow four regulative principles. I have to chant my 16 rounds. No, that 16 rounds will make you absorb in Krishna consciousness. This is how, uh, your eating will be Krishna consciousness, your walking will be Krishna consciousness, your thinking, your speaking, your sleeping, your breathe. When this becomes the center of our life, I live only for this. That is where Raganuga Bhakti begins after Vedhi practice. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ఎన్నో మంచి పాయింట్లు మనకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు, మనము డైలీ లైఫ్ లో ఆలోచిస్తున్న విషయాలు. ఇక్కడ ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారు, స్వయంభువ కయా వృత్య. ఇక్కడ వృత్య అనే పదము చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, వృత్య అంటే మనం రోజు వారి యొక్క పనులు, మనం రోజు చేసే యొక్క వృత్తిలో పనులు. అలాగే మన యొక్క ఇన్నర్ ఫ్లో కాన్షియస్నెస్ అంటే మన లోపల ఉన్న చైతన్యము గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం వచ్చేసి దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత ఏమి చేశారు అని తెలుసుకోవాలని తపనలో ఉన్నారు. అది మనందరి కోసమే. భక్తి అనేది మన యొక్క జీవితం కావాలి, జీవితంగా ఉండాలి. ఇది ఒక ఇదే మన యొక్క మొదటి పనిగా ఉండాలి. మనం ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఆలోచిస్తుంటాము, భక్తి అనేది ఒక 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 మెకానికల్ వర్క్ లాగా, మళ్ళీ అలాగే మన యొక్క వృత్తి కూడా రెండు చూస్తుంటాము. మన ఇక్కడ ప్రభు ఇంకా నొక్కి చెప్తున్నారు, మనము తినేది, మనము నడిచేది, మనం పడుకునేది, మనము శ్వాస పిలిచేది, మనము ఏ పని చేసినా కూడా అది కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉండాలి. అదే మనకు సెంటర్ గా ఉండాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఉండాలి. ఇది మనం భక్తి అనేది మన యొక్క ముఖ్యమైనదిగా ఉండాలి మన జీవితంలో. ఇది ఒక సపరేట్ యాక్టివిటీ లాగా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఇదే వ్యాసముని వారు మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ యొక్క ఈగర్నెస్, హంగర్నెస్ ఉండాలి. ఎంత బాగా మనం ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యంలో మనం అబ్జర్వ్ అవుతే, అలవర్చుకుంటే, మనకు అంటే వ్యాసముని వారు వాళ్ళని నారదముని అడుగుతున్నారు, నీవు ఎంత బాగా ఈ యొక్క నీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ని అలవరుచుకుంటే నీకు యొక్క అందమైన బాడీ, ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన బాడీ దొరికింది అని ఇక్కడ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో భక్తి అనేది ఒక మెకానికల్ రూల్స్ లాగా ఉండకూడదు. నేను పొద్దున్నే 16 మాల జపం చేయాలా? అఫ్ కోర్స్ అది కావాలి. అది వచ్చేసి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఉండడానికి, ఆ యొక్క చైతన్యంలో ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అని ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు కానీ మన యొక్క తినడం కానివ్వండి, వాక్ చేయడం కానివ్వండి, పొద్దునుంచి ఏ పని చేసినా కృష్ణుని మధ్యలో పెట్టుకొని ఆ పని చేయండి. అప్పుడే మనం రాగానుగ భక్తిలోకి అడుగు పెడతాం, వైదీ భక్తి నుంచి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yeah. So here, Kale Prapte Kalevaram. Kale Prapte Kalevaram means, here Prabhupada translates, in due course, having attended this body. When the proper time came, you left the body. So how did you give up this old body? He wants to know that. So through this, and how did you got this body? How did you left the old body, and how did you got this body? So through this, we understand that Srila Vyasadeva wants to know. Kale prapte kalevaram. This is actually, please understand, this is a wonderful verse, a sentence here. Kale prapte kalevaram. So we should understand this conditioned soul, just like we are conditioned soul. We are not a proper, perfected devotee. For conditioned soul, death is forced, frightening, full of unconsciousness. Whereas to perfected devotees, death is consciousness, it is peaceful, it is just a change of dress.
I hope you understand. You know? So when we are getting frightened of death, means understand there we are still conditioned soul. This is this is extremely beautiful sentence. Kale prapte kalevaram. So try to understand two distinguish between a conditioned soul and a perfected devotee. For the conditioned soul, death is forced. We don't want to leave this body. Oh, Yamaraj, please. It is frightening. It is full of unconscious. When we see Yamadutas, we fall unconsciousness. You know, for conditioned soul, death is like a force. Now I will pull your soul from here. So we get frightened. For the perfected devotees, dear devotees, please try to understand. For perfected devotees, death is full of consciousness. He wants to leave this body very peacefully. It is just a change of giving up the old dress and getting a new dress. So Narada did not die like we die. Narada just stepped out of that body and took another body, which was fully aware of Krishna consciousness. This is a wonderful, Kale prapte kale varam. Yes, kale prapte kale varam means this. So there is here what you call distinguish between the difference between the conditioned soul and the perfected devotee's body. How they live. It's been spoken here. This is wonderful. So because actually the consciousness at the time of death is built by the consciousness during what consciousness we have during our life. Understand that we have to practice. Then death is like, just it becomes a change of dress. Otherwise, it becomes very, very frightened. So please, initiation is not all and all. Initiation is just a seed. How you water that seed makes that difference, makes you perfect devotee. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ప్రభు వారు చెప్తుంటే నాకు అసలు రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటున్నాయి. సో అద్భుతంగా వినండి. ఈ యొక్క శ్లోకం చాలా బాగా చెప్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో కాలే ప్రాప్తే కలేవరం, ఎలా నీకు ఈ యొక్క అద్భుతమైన బాడీ దొరికింది, ఎలా ఈ యొక్క శరీరం దొరికింది, నారదముని వారిని ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఈ యొక్క శరీరాన్ని ఎలా అంతకుముందు లైఫ్ లో వదిలాము, అలా ఇప్పుడు ఈ యొక్క శరీరం అందింది అనే యొక్క డిఫరెన్సెస్ గురించి ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, బద్ధ జీవుల మధ్య అండ్ పర్ఫెక్ట్ డివోటీస్ మధ్య వ్యత్యాసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. బద్ధ జీవులకి మరణం అనేది ఒక ఫోర్స్ అన్నమాట. మరణం అనేది ఒక ఫోర్స్ లాగా ఉంటుంది. అంటే ఫుల్ ఆఫ్ అన్కాన్షియస్, వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళే లోపల భయపడుతుంటారు అన్నమాట. కానీ పర్ఫెక్ట్ డివోటీ, శుద్ధ డివోటీస్ కి డెత్ అనేది ఒక ఫుల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. ఎస్, వాళ్ళకు ప్రతి ఒక్క నిమిషము తెలుసు వాళ్ళకి మరణం తథ్యం. ఆ మరణం గురించి వాళ్ళు ఎటువంటి విషయంలో భయపడరు అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. కానీ అదే బద్ధ జీవి భయపడతారు మరణం గురించి అని ఇక్కడ క్లియర్ గా బద్ధ జీవుడి గురించి, ఒక శుద్ధ భక్తుడి గురించి డిఫరెంట్ గా చెప్తున్నారు. మనం ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం బాగా జ్ఞప్తికి చేసుకోవాలి అని కూడా ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇది జస్ట్ ఏంటంటే మన యొక్క పాత యొక్క డ్రెస్ ని వదిలేసి కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్న మాదిరిగే ఇక్కడ నారదముని వారు వాళ్ళు ఏమి చావలేదండి. వాళ్ళ యొక్క పాత డ్రెస్ ను వదిలేశారు, కొత్త డ్రెస్ కు తీసుకున్నారు అంతే. అక్కడ నారదముని అలాగే ఉన్నారు. ఇక్కడ మన ఆత్మ కూడా జస్ట్ ఇంకొక డ్రెస్ తీసుకుంటుంది, కానీ మన యొక్క చైతన్యము అలా డెవలప్ చేసుకోవాలని ప్రభు చెప్తున్నారు. మనం దీక్ష దొరికిన వెంటనే అన్ని అయిపోయినట్లుగా మనం భావించకూడదు. ఇక్కడంగా ఈ యొక్క పదాన్ని కాలే ప్రాప్తే కలేవరం ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు మీకు తెలుసా అని ప్రభు చెప్తున్నారు.
మనము ఈ యొక్క శరీరాన్ని ఎలా వదలాలి, కొత్త శరీరం ఎలా తీసుకోవాలి అనే యొక్క విషయాన్ని ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. ఆ విధంగా మనం మన యొక్క చైతన్యాన్ని మన యొక్క హృదయంలో ఫిల్ చేసుకోవాలి. మనం ఆ విధంగా సేవ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే మరణం అనేది ఒక ఫోర్స్ లాగా ఉండదు. మన యొక్క మంచి కాన్షియస్‌నెస్ లోనే భగవంతునికి మన స్మరణ గుర్తుకుంటుంది ప్రభు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభు. Yes. Here, uh, the second part of this same verse is Kale Prapte Kalevaram, is spiritual body is uh, what you call it? Krishna, spiritual body is not given cheaply. It is revealed by purification. Try to understand. How did you attain this body? This verse is a question, isn't it? This verse is a question. Having quit your old one in due course of time, how did you attain this body? Prabhupada is translating. So this divine form, which you, when you give up this body, that divine form, to get that divine form is not cheap. You'll get it by purification. Is it clear? So how you purify yourself? Through services. Absorb, absorption of one's self in services, remembering Krishna, serving devotees. So in this way, when we do more and more services, slowly the spiritual identity awakens. The ego melts, then eternal form starts shining. You got my point? So this is what exactly Srimad Bhagavatam wanted to teach us. When the heart is fully purified, cleansed, the soul slowly starts realizing the relationship between me and the Supreme Lord. This you will realize when when you clean up your heart, when it is fully cleaned, slowly the eternal relation starts establishing, and also the spiritual form is revealed to you. Don't imagine your spiritual form. First, you purify your heart, it will naturally, you will come to know what is the relationship between uh, you and the Supreme Lord. Please, yes. హరే కృష్ణ. ప్రభు వారు చెప్తున్నారు మనకు అర్థం చేసుకోవాలి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన శరీరము అనేది ఒక చీప్ అంటే చౌకగా దొరికింది కాదు. ఆధ్యాత్మికమైన శరీరం ఒక Yeah, చౌకగా దొరికింది. cheaply means chauka. Yes ప్రభు, yes ప్రభు, you are right. Cheaply, just like we go to sabji market and we take some sabji. It is not. It is like a gold. You have to think. సో ఇక్కడ ప్రభు వారు మంచిగా వివరణ ఇస్తున్నారు. ఆధ్యాత్మికమైన శరీరం అనేది ఒక చౌకగా మనకు దొరికింది కాదు. మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క శ్లోకం వచ్చేసి ఒక ప్రశ్న మనకు మొలకెత్తాలి మన యొక్క హృదయంలో. ఇక్కడ వ్యాసముని వారు అడుగుతున్నారు, ఈ యొక్క శరీరం ఎలా దొరికింది అనేది ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. ఈ యొక్క అందమైన దివ్యమైన రూపము నీకు ఎలా దొరికింది అని అడుగుతున్నారు. ఎలా ఆ యొక్క పాత శరీరాన్ని వదిలారు, ఎలా ఈ యొక్క అందమైన రూపం మీకు దొరికింది అనేది ఒక చౌకగా కాదు. మనము ఎప్పుడైతే మన హృదయాన్ని శుద్ధిపరుచుకుంటూ ఉంటామో, ఏ విధంగా శుద్ధిపరుచుకుంటాము, సేవలు చేయడంలో నిమగ్నం అయితే ఆటోమేటిక్గా మనము శుద్ధి అవుతాము. ఇది ఎలాగవుతుంది?
మనం భగవంతుని యొక్క స్మరణలో ఉండాలి, జపం చేయాలి. ఈ విధంగా మన యొక్క హృదయం అనేది శుద్ధి స్లోగా జరుగుతుంది. స్లోగా మన యొక్క భక్తి అనేది మేలుకొలుకుంటుంది. మన యొక్క తప్పుడు అహంకారం కూడా కరిగిపోతుంది. ఈ విధంగా మన భక్తిలో షైనింగ్ అవుతుంది. ఇదే విషయాన్ని భాగవతం మనకు నేర్పిస్తుంది. ఈ విషయాలు మనకు నెమ్మదిగా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే హృదయం అనేది శుద్ధి అవుతుందో, మనకి భగవంతుడికి మధ్యలో ఉన్న సంబంధం గుర్తుకొస్తుంది. మనం ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మన యొక్క హృదయము ఎప్పుడైతే హృదయము శుద్ధి అవుతుందో, క్లీన్ అవుతుందో, మనకి ఈ యొక్క శాశ్వతమైన యొక్క సంబంధం మేలుకొలుపుకుంటుంది అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. సో, మనము ఫస్టు ఈ యొక్క హృదయాన్ని శుద్ధి చేయడం నేర్చుకోవాలి. దెన్ ఆటోమేటిక్‌గా ఎటువంటి ప్రయత్నం లేకుండా ఆ యొక్క శాశ్వతమైన సంబంధం భగవంతుడితో మనకు తెలుస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభు. Hmm. So the secret of this verse is that after receiving initiation and guru or mantra and guru, here Srila Vyasadeva is telling how was your how did you live after that? Was bhakti the center or secondary? Huh? How did your consciousness gradually became absorbed? How did you do that? So these are like the questions he's asking. This is the it's not given here, but we can understand that. That is what Vyasadeva wants to ask. Here, Guru is not revealed, the mantra is not revealed. The important point is that how did you lived after getting initiation? Did you make bhakti center, or it was a secondary part? Okay, I will also do this. Narada has given, my guru has given this mantra, I will do this. No. If life is devoted, death becomes glorious. Try to understand. If our life is devoted to Krishna, our death becomes glorious. If our life is distracting us, sometime I will do this, sometime I will do that, this, then death becomes confused. So they the same law was applied to Narada also. What was applied to Narada is also applied to us. So make your death or living the body glorious. Don't live it in a confused life. You have to be clear. So my request to all these existing devotees here on the Zoom is that you make Krishna center. Maybe you are doing all your activities. Of course, we are not ready to give up fully. We will give slowly, slowly. Not if not in this life, maybe in next life, maybe in next life, next life. But until you make Krishna center, this will not going to happen. If you make Krishna the secondary, first let me do this, then I will take some what you call some hours I will give to Krishna, but rest of the hours should be mine. No, it should be center in center. Krishna should be in center, and our life should be surrounded. If that is there, then every activity will be for Krishna. You got my point? If Krishna is in the center and all activities are surrounded, because Krishna is in center, all your activities will get attracted to center. If some material things are in center and Krishna is, like in the side, then Krishna will become a material life. You got that point? So make your living this body should become glorious.
Okay, don't become confused. Yes. హరే Yes, bro. కృష్ణ. ప్రభు వారు ఈ చెప్తున్న పాయింట్లు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అందరూ మంచిగా గమనంగా వినండి. ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క సీక్రెట్ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనం దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత గురువు నుంచి మంత్రం కానివ్వండి, ఆ యొక్క రూల్స్ కానివ్వండి, ఏవైతే తీసుకున్న తర్వాత ఎలా మనము బ్రతికాము, ఎలా జీవించాము అనేది ఇక్కడ ముఖ్యము. ఇక్కడ నా వ్యాసముని వారు అదే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అన్నమాట. వాళ్ళు మంత్రము ఇవ్వడం గురించి కానివ్వండి, ఏక సాంప్రదాయం గురించి కొంచెం వాడి గురించి చెప్పట్ల. ఎలా మనం జీవించారు, ఎలా మీరు జీవించారు అని అడుగుతున్నారంటే అది మనందరి కోసమే. మనం భక్తిని మన యొక్క జీవితంలో సెంటర్‌గా పెట్టుకున్నామా? లేదా ఒక ఒక భాగంగా పెట్టుకున్నామా? అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అది ఆహ్, ఈ ఈ ఈ విధంగా మనం ఆలోచించాలి. ఈ విధంగా ప్రశ్నలు మనలో మొలకెత్తాలి. ఇక్కడ నారదముని వారు సారీ వ్యాసముని వారి యొక్క ఇంటెన్షన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైన ఇంటెన్షన్ అర్థం చేసుకోవాలి. మనము భక్తిని మధ్యలో పెట్టామా? లేకపోతే ఒక భాగంగా పెట్టుకున్నామా మన యొక్క జీవితంలో? ఇక్కడ ఇంకా ప్రభువు వారు చెప్తున్నారు. మనం మన యొక్క జీవితాన్ని కృష్ణుడికి ఎంత అంకితము చేస్తే మన యొక్క మరణం అంత అందంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మన యొక్క లైఫ్‌ని ఎంత డిస్ట్రాక్షన్స్ చేసుకుంటే మన యొక్క మరణం అంత గందరగోళంగా ఉంటుంది అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ఈ పాయింట్లు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇది నారదముని వారికి ఏ విధంగా అప్లై అయిందో అదే విధంగా మన యొక్క జీవితంలో అప్లై చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. అలవరించుకోవాలని చెప్తున్నారు. మన యొక్క జీవితాన్ని గందరగోళంలో పెట్టొద్దని చెప్తున్నారు. అప్పుడు గందరగోళంలో పెడితే మన యొక్క మరణం కూడా గందరగోళంలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మనం చేసే పనులకి ప్రతి ఒక్క పని కానివ్వండి, నిద్ర లేసినప్పటి నుంచి పడుకునేంత వరకు మనం కృష్ణుడిని మధ్యలో పెట్టుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఒక భాగంగా నేను కొన్ని గంటలు కృష్ణుడి కోసం ఇచ్చాను. మిగతా గంటలంతా నాకు నచ్చినట్లు చేసుకుంటానంటే కాదు. ఈ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్, లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ మీరు ఎప్పటి వరకైతే మీరు ఆ యొక్క రియలైజేషన్ ఉంటుందో అప్పటి వరకు ఇది అలాగే ఉంటుంది. గందరగోళంగా ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అంటిల్ అన్లెస్ కృష్ణ ఇస్ సెంటర్ దిస్ నెవర్ అంటే మనం ఎన్ని జీవితాలు మనం పుట్టి బతికినా కూడా ఎప్పటి వరకైతే ఈ యొక్క జ్ఞానం మనకు ఉంటుందో అప్పటి వరకు ఆ ఈ యొక్క గందరగోళం అనేది మన నుంచి పోదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో ఈ పాయింట్లని మంచిగా అర్థం చేసుకోండి. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ప్రభుజీ వారిని చివరిగా అడగండి. హరే కృష్ణ. ఓ టీ ప్రభు. Yeah. Now we'll learn something new from Prabhupada's purport. Sri Narada Muni in his previous life was just an ordinary maid servant's son. So how he became so perfectly transformed into the spiritual body of eternal life, bliss and knowledge is certainly important. Prabhupada is saying this is certainly important. Srila Vyasadeva desired him to disclose the facts for everyone's satisfaction, even for our satisfaction also. Srila Vyasadeva had a desire. Please disclose these things. That is what Srila Vyasadeva is telling and Prabhupada is writing. So, how should be our daily practices? Here, Srila Vyasadeva is asking, how should be our daily practices? He says that. So we'll discuss some little, not more. And of course, later on also we'll discuss this thing. So first we have to understand, the first point is that this bhakti system, as I said that when you sow the seed in the ground, immediately it will sprout and become a tree. It is not like that. It has its own process. It will go through the process. When you sow the seed, have you in any of our life, have we seen that immediately after sowing the seed that the tree existed? No, it is a process. So even the spiritual awakening is also a process. It will not awaken by imagination or suddenly it will awaken. No, the system is purification. The more you become purified, the more that spiritual body awakens or the covering is removed.
Of course, the soul already has the spiritual body. Don't forget. That is why it is said in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna says that Nainam Chindanti Shastrani, Nainam Dati Pavaka. The soul will be never cut, nor it will die. So many things Krishna is talking. That means the soul is the spiritual body. But we are covered, and bhakti removes that covering. That has to be understood. So unless and until you remove that covering, just like, when the mirror is full of dust, we are not able to see ourselves in the mirror. We have to first clean that mirror, and then when the mirror becomes clean, we see ourselves. In the same way, our soul is covered with so many lusty desires, pride, fear, and so many things. Bhakti, what does? Slowly, as you become purified, bhakti purifies you, and that purification will remove the covering. So, bhakti finally removes the covering. Please, yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు మన శ్రీల ప్రభాద్ యొక్క భాష్యంలోకి వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మనకు ఒక విషయము అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క తృప్తి కోసము ఇక్కడ శ్రీల ప్రభాద్ వారు మనకు చెప్తున్నారు వ్యాసదేవుల వారి యొక్క విషయం గురించి. ఏమని చెప్తున్నారు? వ్యాసదేవుల వారి యొక్క కోరిక ఏమిటి అంటే, దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఎలా జీవించారు అనే ఒక విషయం గురించి ఇక్కడ నొక్కి చెప్తున్నారు. ఇది మనందరి కోసము. సో మనం ఇలా అర్థం, ఇక్కడ కొన్ని ప్రభు పాయింట్స్ చెప్పబోతున్నారు. మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏం చెప్పారంటే, ఈ యొక్క భక్తి సిస్టమ్ అనేది విత్తనము భూమిలో నాటడము అంతే. భూమిలో విత్తనాన్ని నాటినంత మాత్రాన మనకు చెట్టు మొలవదు. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా చూసారా? మీరు మీ యొక్క జీవితంలో విత్తనాన్ని నాటింటారు, ఇమీడియట్ గా చెట్టు మొలిచిపోతుందా? లేదు కదా. అది కొంచెం కాలం పడుతుంది. అదొక పద్ధతి. ఆ పద్ధతి ఎప్పుడైతే మేలు కొట్టుకుంటుందో ఈ యొక్క స్ప్రౌట్ కావడము, మొక్క వెలగడము అవన్నీ జరుగుతుంది. ఇది ఒక ఊహాతీతమైన విషయం కాదు. ఇది ఒక పద్ధతి. ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం ఎప్పుడైతే అలవర్చుకుంటామో అప్పుడు ప్యూరిఫికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. మనకి ఆధ్యాత్మిక శరీరం అనేది మేలు కొలుపుకుంటుంది. మనకి ఆత్మకి ఈ యొక్క స్పిరిచువల్ బాడీ ఉంటుంది. అది న్యాచురల్ గా ఉంటుంది అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. అదే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం 23వ శ్లోకంలో, నయనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నయనం పావకః నా ఓకే. ఈ యొక్క చైనం క్లేదయంత ఆపో న శోషయతి మారుత. సో ఈ యొక్క శ్లోకంలో కూడా నీట్ గా చెప్పారు. అంతకు నేను దానికి వెళ్ళడం లేదు. ఇక్కడ ఇంకా ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారు, మనం ఈ యొక్క ఉదాహరణ చాలా మంది చూస్తుంటాం. అద్దం ఉంది కదా, అద్దం మీద దుమ్ము పడి ఉంటది. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క దుమ్మును తీస్తూ పోయే కొద్దీ మన యొక్క ముఖం అందులో బాగా నీట్గా కనపడుతుంది. అదే విధంగా మన యొక్క ఆత్మ మీద ఎన్నో కవరింగ్స్ ఉన్నాయి, భయాలు ఉన్నాయి, భయం ఉంటుంది, కామం ఉంటుంది, ఇలాగ ఎన్నో రకాల విషయాలు కవరింగ్స్ లేయర్స్ గా ఆ యొక్క ఆత్మ మీద ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క భక్తి చేస్తామో ఈ యొక్క భక్తి అనేది ఆ కవరింగ్స్ నెమ్మదిగా తుడుస్తూ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్ ప్రభుజీ. Yes. Srimad Bhagavatam, also in first canto, Srila Sukadeva Goswami says that by regularly hearing and chanting, heart becomes purified. And the more faster it becomes through services. Of course, by regularly chanting and hearing, heart becomes purified. But the more faster the process of making our heart purified more faster is through service. You got the point? Please explain this. This is very important. So cleaning doesn't mean that you are emptying your heart.
Just like, when we in Diwali, when we start cleaning our house, we make the house fully empty. Remove this from here, remove this from there, remove this from here, and make the house, full clear, and then we'll paint everything. It is not. Here, cleaning is not of emptying the heart. It is revealing our true nature, our true body. Got the point? ఇక్కడ And filling that with Krishna consciousness. Yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క విషయాన్ని మళ్ళీ గమనంగా వినండి. ఈ యొక్క శ్రీమద్ భాగవతంలో మొదటి స్కందంలో సుఖదేవ్ గోస్వామి వారు చెప్తున్నారు, మనం రోజు జపాన్ని చేయడము, రోజు గ్లోరీస్ ఆఫ్ కృష్ణ గురించి వినడము, ఈ సేవలు చేయడము, ఈ విధంగా మనం రోజు అంటే ప్రతినిత్యము అనునిత్యము చేస్తూ ఉండే కొద్దీ మన యొక్క హృదయం అనేది శుద్ధి అవుతుంది. ఎంత సీరియస్ గా రెగ్యులర్ గా మనం సాధన చేస్తామో అంత త్వరగా మనకు హృదయం శుద్ధి No, అవుతుంది. no, Prabhu, you have little misunderstood. I understand what I told that. Of course, regularly. Are you able to listen to me? Yes, bro, I am listening. Yes. By regularly hearing and chanting, one's heart one becomes purified. But if you want the faster process of purification is service. You got the point? Okay. Yes. సో ఇక్కడ మనం రోజు ఈ జపము చేయడము వినడము ద్వారా మన యొక్క హృదయం శుద్ధి అవుతుంది. ఇది చాలా ఫాస్ట్ గా కావాలంటే సర్వీసెస్, ప్రభు, ఇఫ్ వి నీడ్ ఫాస్ట్ మీన్స్ సర్వీసెస్ విల్ హెల్ప్. Yes, through services you become fast purified. Okay, yeah. So just like regularly hearing and chanting will make you purified. Of course it will purify, but if you want a faster process, then you have to engage our senses in services. Okay. It becomes more purified because when you serve some devotees, your ego level comes down. Slowly it vanishes. Okay. Yes. సో ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, నేను క్షమించాను ప్రభు. సో ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి వారు ఏం చెప్తున్నారు, రోజు అనునిత్యం మనము జపం చేయడము వినడము ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ప్యూరిఫికేషన్ అనేది జరుగుతుంది, శుద్ధి అనేది జరుగుతుంది. కానీ మనము ఇదే ప్రాసెస్ చాలా ఫాస్ట్ గా జరగాలి అంటే మన ఇంద్రియాలని సేవల ద్వారా సేవలలో నిలపాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అది నిలిపినప్పుడు మన యొక్క అహంకారం అనేది కరుగుతూ వస్తుంది. అప్పుడు మనకు ఈ యొక్క శుద్ధి కావడం అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. భక్తులకు సేవ చేయడము, అలాగే టెంపుల్లో మీనియల్ సర్వీసెస్ సేవలు చేయడము, ఇలాగ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన యొక్క హృదయం అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా శుద్ధి అవుతుంది. కానీ జపం చేయడము వినడము అవి శుద్ధి చేస్తుంది, కానీ నిదానంగా జరుగుతుంది. ఫాస్ట్ గా జరగాలంటే సేవలు చేయాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఇలా అర్థం చేసుకోకూడదు, శుద్ధి అవడం హృదయంను శుద్ధి చేయడం అంటే ఏమి, హృదయాన్ని ఖాళీ చేయడం అని కాదండి. ఒక ఉదాహరణ ప్రభు చెప్పారు, మనము దీపావళి పండగప్పుడు ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకుంటాము, ఇక్కడ వస్తువులు అక్కడ పెట్టడము, అక్కడ వస్తువులు ఇక్కడ పెట్టడము, ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత పెయింట్ కొట్టడము ఇవన్నీ చేస్తాము. కానీ హృదయం శుద్ధి కావడం అంటే అలా కాదండి. హృదయం శుద్ధి చేసినప్పుడు మన యొక్క రియల్ మనస్సు, రియల్ బుద్ధి, రియల్ అహంకారము రివీల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎట్లా, అద్దం గురించి ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, అద్దం మీద దుమ్ము పట్టినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం తుడుస్తూ పోయకపోతే మన ముఖారవిందము నీట్గా కనపడుతుంది కదా, అదే విధంగా ఈ యొక్క డస్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే క్లీన్ అవుతుందో మన యొక్క రియల్ నేచర్ అదే మంచి మనస్సు, మంచి బుద్ధి, మంచి అహంకారము కనబడుతుంది. ఈ విధంగా మన కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనము ఫిల్ చేసుకోవాలి మన హృదయంలో అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Yes. See, why service is important? Because when we start chanting attentively, the first stage is that I am chanting. The second stage is that I am soul calling to Krishna for services.
or calling to Srimati Radharani to give me services. That is the second stage. When we give, when a new person enters into devotional activities or enters into Krishna consciousness, we make him chant first, isn't it? Huh? So when we start chanting attentively, the first stage is that you think that I am chanting. The little higher stage is that time you think that I am soul, and I will call Krishna to give me services. And the third stage is that I exist only to serve Krishna. When we start that kind of chanting, I exist, my whole life exists only to serve Krishna, that will purify you fast. You got the point? Yes, these are the three stages of chanting. First stage is that you think that I am chanting now. I am chanting my 16 rounds regularly. Okay. And when you raise higher, then you come to know that I am soul, and I am the soul connected to Krishna, and I am asking for, please, service. Please give me service. That is the second stage of chanting. The third stage of chanting is that my whole life exists only to serve Krishna. This makes us, purify fast. This is the, only you have to shift your consciousness from ourself to Krishna. This is, this is, this sounds subtle, but it is powerful. Try to understand. Yes. Prabhu, what is that last one, Prabhu? Sounds bitter? They sound subtle. Okay. Sukshma. Yeah. But it is powerful. It is difficult to understand. Oh, this also exists. First, I have to chant. Second stage is, calling Krishna or Srimati Radharani to give service. And third, exist only for service. My life exists only for service. Yes, Prabhu. Yes. That is why service is very important, and it is a faster process of purifying. ఇంతకుముందు చెప్పిన దానికి ప్రభు వారు మళ్ళా కొంచెం డీపర్గా వెళ్తున్నారు. ఇంతకుముందు మనం ఫాస్టర్గా క్లీన్ కావాలంటే, శుద్ధి కావాలంటే సర్వీస్ అని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ ఎందుకు సర్వీస్ ముఖ్యమైనది అనే ప్రశ్న వేస్తూ మనకు వివరణ ఇస్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. మనకు జపం చేస్తుంటాం కదా మనము. ఇందులో 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. మొట్టమొదటి స్టేజ్లో నేను జపం చేస్తున్నాను, నేను పదార్థాలు జపం చేస్తున్నాను అనే ఒక భావనలో ఉంటుంది. రెండవ స్టేజ్లో వచ్చేసి మనం భగవంతుణ్ణి పిలుస్తుంటాము, నాకు కొన్ని సేవలు ఇవ్వండి అని. అంటే నేను ఒక ఆత్మని, నేను భగవంతుని, కృష్ణుని కానివ్వండి, మదర్ రాధారాణి కానివ్వండి, వాళ్ళు పిలవడము, నాకు కొన్ని సేవలు ఇవ్వండి అనే ఒక స్టేజ్కి వెళ్తామంట. రెండవ స్టేజ్. మూడవ స్టేజ్లో నేను జీవించేది భగవంతుని కోసమే, భగవంతుని యొక్క సేవ కోసమే అనే ఒక భావనలోకి వచ్చేస్తారన్నమాట. ఈ యొక్క భావనలోకి మనం ఈ యొక్క భావనలోకి మనం వస్తే ఆటోమేటిక్గా చాలా ఫాస్ట్గా హృదయం శుద్ధి అవుతుంది అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా 3 రకాల స్టేజెస్ మనం జపం ఉంది, జపం చేయాలి. మనం గమనిస్తుంటాం, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ యొక్క విషయాలు అర్థం కాకపోవచ్చు. అందువల్ల కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి, భక్తిలోకి వాళ్ళకి జపం చేయమని చెప్తుంటాం. ఒక మాల జపం చేయండి, 16 సార్లు జపం చేయండి, 2 సార్లు జపం చేయండి అని వాళ్ళకు హెచ్చరిస్తుంటాం. వాళ్లకు ఫిలాసఫీ చెప్పము, వాళ్ళకు ఓన్లీ జపం మాత్రం చెప్తాము. అందుకే మన టెంపుల్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు కనిపిస్తే వాళ్ళకు మాల ఇచ్చి జపం చేపిస్తాం. ఎందుకంటే అది ఒక ఇంజెక్షన్. అది ఈ విధంగా మన యొక్క చైతన్యాన్ని మన మీద కాకుండా కృష్ణుని మీద పెట్టాలని ప్రభు గారు చెప్తున్నారు. మన యొక్క కాన్షియస్నెస్ ని డైవర్ట్ చేయాలని చెప్తున్నారు. ఇది సూక్ష్మంగా ఇది పాయింట్ చాలా సూక్ష్మంగా పనిచేస్తుంది, కానీ చాలా పవర్ఫుల్ అయిన విషయము అని ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. Yes. So, what you repeatedly remember every day, you become that.
So when your life exists, my life exists only to serve Krishna, then you become servant of Krishna. So your daily activities, daily remembrance will take you there. If you don't remember Krishna, if you don't do service, how then we reach to Golok Vrindavan? So, remembering Krishna means I am eternal servant of Krishna. Even I am in this world, I will serve Krishna through the devotees, as they say, because they know more better than me how to serve Krishna. You know, Krishna will directly not give you services. Services comes through Radharani, devotees. Okay, services has to come through them, not that I like this service, I'll do this. I like this service, I'll do that. No, let it come through from the higher level, and then we take to services. If it if it if the services are coming from the higher level, only then our life exists to serve Krishna. If we take for services, because I like this service, I'll do this. I like this service, I'll do this. If we do services through our conception, then our life will not exist for Krishna, Krishna's service. Please try. There are two ways. You know, if we want that my life should exist only to serve Krishna, if we have that desire, that we have to understand the stages that the services should come from upper level. The services should not go from a lower level. I like this service, I will do that. I like that service, I will do this. I don't like this, I will not do that. Then our life will not exist for Krishna's service. This is very, very important. If we want that our life should exist to serve Krishna, then let the services come from the upper level. I hope you all understand, dear devotees. This is very important. And of course, getting attracted to some services is not a bad thing. But if we all want that my life should exist for Krishna's service, means let the services come from the upper level. Yes, Prabhu, please. ఇక్కడ I hope you understand, and I was able to explain it. ఎస్ 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 ఇక్కడ ప్రభు వారు మనకు ఇంకొంచెం డీపర్ గా చెప్తున్నారు. మనము రోజు ఏదైతే మనము నెమరు వేసుకుంటుంటామో, అంటే ఆ, ఏదైతే మనము నెమరు వేసుకుంటున్నామో అదే మనము అలాగే తయారవుతాము అని ప్రభు వారు చెప్తారు. అంటే ఏమి, నేను భగవంతుని యొక్క సేవకుడిని, భగవంతుని స్మరణలో సారీ యు సెడ్ సంథింగ్. No, no, no. ఓకే, I never said. ఇక్కడ అంటే నా యొక్క జీవితము ఆ, ఉద్భవించింది భగవంతుని యొక్క సేవ కోసమే. భగవంతుని యొక్క నేను సేవకుడిని అలా భావనలో ఉండాలి. నేను భగవంతుని స్మరించుకోకుండా, నేను భగవంతుని గురించి ఏం పట్టించుకోకుండా ఉంటే మన యొక్క జీవితం కూడా అలాగే తయారవుతుంది. ఇక్కడ రిమెంబర్ అంటే భగవంతుని జ్ఞప్తికి చేసుకోవడం అంటే ఏమిటంటే, నేను భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకుడిని అనే ఒక భావనలో ఉండడమే అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సేవ అనేది భక్తుల ద్వారా, పైన అథారిటీస్ ద్వారా మనకు దొరుకుతుంది. లేదు అంటే ఏమి, కృష్ణుడు మనకు సేవను డైరెక్ట్గా ఇవ్వరండి. మదర్ రాధారాణి ద్వారా, వాళ్ళ యొక్క అనుచరుల ద్వారా మనకు సేవ దొరుకుతుంది అనమాట. లేదు, నేను ఇలా ఆలోచించకూడదు, నాకు ఈ యొక్క సేవ ఇష్టము, నేను ఈ సేవ చేస్తాను, ఆ సేవ చేయను అలా అనుకుంటే మనము మన చైతన్యం ఎప్పుడు కూడా మెరుగవ్వదు. సేవలు అనేది హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి మనకు వస్తాయి. అది మనం స్వీకరించి మనం దాన్ని నెరవేర్చాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ కృష్ణుడు కానీ మదర్ రాధారాణి కానీ తృప్తి అవుతారు.
ఇక్కడ రెండు రకాలుగా మనం సేవలను తీసుకోవచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి నేను భగవంతునికి సేవ చేసుకోవడము, ఆ యొక్క సేవలు పైనుంచి అథారిటీస్ నుంచి మనకు రావడము, అది మనం నెరవేర్చడము, అది చాలా మంచిది. అలా కాకుండా నాకు నచ్చిన సేవ, ఈ సేవ నచ్చుతుంది, ఈ సేవ చేస్తాను. ఇలా ఉంటే మనం కృష్ణుడిని ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో ఎప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్ళలేము అని అర్థం చేసుకోవాలి. సో, సేవలనేది పైనుంచి వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్వీకరించండి అని ప్రభువు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభుజీ. Yes. So should we Yes. summarize the yes, it's already 7:37, 7:40. Of course, I'm sorry that I have come very late. So please note these 5 points of this verse. The summary of this verse is, the first point is that initiation is not the beginning. Sorry, initiation is the beginning, not the perfection. First point is, try to understand. Initiation is just beginning. Initiation doesn't mean that you reach Vaikuntha. Initiation is just beginning, not perfection. This is the first point we should understand. Second is, regularly serving purifies the consciousness. Third point is that when you absorb in devotional services, that transforms the soul slowly. The covering goes and the soul is seen, just as we see ourselves in the mirror. Okay. And consciousness, living our body in consciousness will lead to spiritual body. Living our body in unconsciousness will again make us live in this material world. That is the fourth point. Prabhu, can you And repeat prema, Prabhu, yes, can you repeat Prabhu. the fourth point, Prabhu? Repeat the fourth point. Fourth point is, just as I told that, when one's death comes, we have to be consciousness, not unconsciousness. Consciousness means Krishna consciousness. So consciousness death will lead to spiritual body. You got the point? Yes. And prema actually means serving lovingly. If you want prema, you do your service out of love, not just as a duty. Do it out of love. Then only one gets prema. This is the summary of this this verse. So don't rush to ask prema. First, live the life of devotee. Live the life of devotee and try to do services. Next body will automatically come. This is what Narada did. You got the point? This is what Narada did. Yes. This is the deep message what we are getting from this verse. ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క సారాంశాన్ని 5 ముఖ్యమైన విషయాల్లో ప్రభు చెప్పారు. మొట్టమొదటిది, దీక్ష అనేది ఆరంభం మాత్రమే, అది పర్ఫెక్షన్ కాదు. అక్కడి నుంచే మనకు రియల్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుందని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇనిషియేషన్ మనం దొరకంగానే వైకుంఠంకి వెళ్ళినట్లు కాదు, అది ఒక ఆరంభం మాత్రమే చెప్తున్నారు. రెండవది, నిత్యము సేవలు చేస్తూ ఉండాలి. ఈ విధంగా మన యొక్క చైతన్యము శుద్ధి అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మూడవది, ఎప్పుడైతే మనము భక్తి జీవితంలో, భక్తి యొక్క సేవలో మనం ఉంటామో, అబ్జార్బ్ అవుతామో, ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క జీవితం ఆత్మ మీద ఉండే కవరింగ్స్ అన్ని వెళ్తూ ఉండి ఆత్మ మనకు కనబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే నాలుగవది, మన యొక్క శరీరాన్ని వదిలేటప్పుడు ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యంతో వదిలితే మనకు ఆధ్యాత్మిక శరీరము మనకు దొరుకుతుంది. కానీ ఈ యొక్క చైతన్యంతో మనకు ఈ యొక్క చైతన్యంతో మనం శరీరాన్ని వదలకపోతే మనకు భౌతికంగానే మనం ఉంటాము. ఇది గమనించాలి. ఐదవది వచ్చేసి ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతున్నారు.
మనం ఏ సేవ చేస్తున్నప్పటికి కూడా అది ఒక ప్రేమతో భక్తియుతతో చేయాలి అని చెప్తున్నారు. ఇది ఒక డ్యూటీగా చేయకూడదు. ఆ సేవని ఒక డ్యూటీగా చేయకూడదు. అబ్బా! ఈరోజు ఉందా? ఈరోజు ఈ సేవ ఉందా? ఈ సేవ వెళ్ళేసి అట్లా డ్యూటీగా That is very important. యెస్. యాహ్! ఇది చాలా ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. ఏ పని చేస్తున్నా చాలా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా, ప్రీతితో చేయాలి అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఈ ముఖ్యమైన విషయాల్ని ఈ యొక్క శ్లోకం ద్వారా మనము నేర్చుకుంటున్నాము. మనము ప్రేమ కావాలని పరిగెత్తకూడదంట. భక్తుడుగా మనం జీవించడము నేర్చుకోవాలి. అది ఆటోమేటిక్‌గా మనకు వచ్చేస్తాయి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభుజీ. Yes, thank you very much. नास्तेव मे ज्ञानमयं प्रकाशम वाक्येषु मे दोषलवपि कश्चित् क्षमयन्तं ते सज्जन यद् यद् उक्तं तत्सर्वतः स्याद् मम गुरुवो ये. Yeah, whatever there may be some faults, you all are intelligent devotees. Please correct it. And whatever was good, please give that credit to all my Gurujanas, my Shiksha Guru, my Diksha Guru, my Guru Parampara, not to me. Thank you very much. Hare Krishna. హరే If you కృష్ణ. have any questions, please let me know. So ఎవరికైనా I ఏమైనా I hope సందేహాలు this verse was wonderful. I have tried my as far as possible. I tried to explain it. Please, yes, Prabhuji. yes. Hare Krishna. Any one question or two questions? Prabhuji is already 7:43. Yes, Mataji. Anand Mataji, please go ahead. Anant Hi, Leela is asking lot of questions, huh? I hope she's a good devotee. will you please bless them can become. Prabhuji, I'm still, thank you so much for this class. I'm still processing this class. Maybe I'll ask next time question from this class, but I have actually question from the last class, Prabhuji. Oh. You were, in the last class, you were mentioning that how even hearing the pastimes of devotees purifies us, and then we can hear Krishna Katha. So, Prabhuji, in day to day life, can like should we hear more like from devotees pastimes of Srila Prabhupada and Gurudev? If we are hearing more of that, and maybe Katha, not hearing much, but maybe reading from Krishna book, is that sufficient and should we go that way? That's my question. Yeah, obviously. What I see, when you purify yourself, of course you have to develop taste for other thing also. Just like the devotee's pastime purifies us. But ultimately, after that purification itself means you are attracted towards the pastimes of Krishna. That develops the taste for Raganuga Bhakti, to get achieve Krishna Prem. It happens only after purification. Only after purification of heart you get attracted towards Krishna's pastimes. And that purification happens through hearing devotees pastime. That will boost you. Suppose, for example, Prabhupada has done such a hard work for us. Doesn't our heart melt? Such an old devotee, he is struggling and struggling, and I am not doing anything. Whatever I got, it is ready made. Just like a father is billionaire and the child is not interested in working, he is just wasting his time, wasting his money, because he got ready made everything. He has never done any hard work. So if you do hard work, then we will realize, and we will safeguard that luxurious life. If you don't do hard work, then how you will save? You think, oh, I've got it, let me enjoy. We don't understand. My father has done such an hard work. He became a billionaire, and I took birth in a gold spoon by a gold spoon. I came with a gold spoon, isn't it? So, understanding father's hard work means we purify.
It brings, now I should also do that. It's that. So when we hear pastimes of the devotees, how they lived their life makes us also to live like that. And then we naturally get attracted to Krishna's pastime. So purifying heart makes attract to Krishna's pastime. Okay. Of course, serving that devotee who has done such hard work, and helping in his mission, engaging in his mission, will make us purify faster. Yes. Got that point? Yes, Yes. yes, yes, yes. Prabhuji, thank you, Prabhuji. Prabhuji, just a Otherwise, some people are just reading wonderful pastimes of Krishna. How many are attracted? Because their heart is not purified. They may read 100 times this pastimes, but they are not absorbed. Absorption comes when the heart gets purified. The heart gets purified by serving devotees, understanding their endeavor and all. I hope Ananta Leela Mataji, you understood what I'm saying. yes, 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 Prabhuji. Thank you so much, Hare Prabhuji. Krishna. Yeah, thank you, Mataji. Anybody have any question, or will ask Prabhu to leave? Okay, thank you. Rishimukhi Mataji, you could stop the live. I'm stopping the recording. Yes, Prabhuji, I think it was a wonderful class. There are I hope all are hearing because their videos are not on. So sometimes I feel that we are giving such important things, it should not go waste.